Nippon Paint Premium Wood Care Solutions. මොන පරිද්දද මොන වගක් දෙද තියෙන්නේ Tamanට තමන්ගේ පඩිය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඇතින සේවිතන්ගේ පරිවර්තන කිරීමට පරිශීලනය කිරීමට වැඩි කිරීමට ගෙවීමට මහ බැංකු පනත යටතේ කලින් තිබුණු පනත සහ මේ පනත යටතේ සීලු ප්‍රතිපාදන තියෙනවා මේ ප්‍රතිපාදන එකින් එකට අවස්ථාව දෙන්න ඉස්සර පරිශේෂ දෙයක් Section 5 itu memang tidak legal sih namanya ya itu technical tertulis 582A Central Bank. The central bank came under fire from members of parliament yesterday when officials of the Monetary Regulatory Authority were summoned to justify the controversial decision regarding the significant salary hike for its employees. During the party leaders' meeting convened on the matter, MPs voiced the discontent over the move, labelling it as a violation of the law. Separately, the CBSL matter was taken up before the Committee of Public Finance. MPs argued that the central bank lacked the legal authority to unilaterally raise its staff salaries without prior approval from Parliament, adding that this decision has resulted in an additional monthly expenditure of 232 million rupees. MPs also criticised the moral integrity of the central bank, highlighting the contradiction of increasing its employees' salaries, whilst introducing policies that hike taxes such as pay and VAT for other segments of the workforce. Raising concerns about a potential brain drain, MPs claimed that the issue extends beyond the central bank, citing that professionals across various sectors were contemplating leaving the country due to economic pressures. The MPs urged for parity, suggesting that if the central bank staff received raises, then similar adjustments should be made for university lecturers, doctors and medical professionals, among others. In response, Central Bank Governor Dr. Nandalal Weerasinghe defended the salary hikes, citing provisions within the Central Bank Act empower the institution to determine and adjust salaries as necessary. He also underscored that these provisions were not only present in previous legislation, but also in the current law. Despite the President's directive to the central bank when they were summoned before the Cabinet of Ministers on Monday to include trade union representatives in the meeting, their participation was reportedly denied by the Committee on Public Finance. Key officials from the central bank, along with representatives from the Attorney General's Department, Auditor General's Department, Finance Ministry, and around 20 MPs were present at the COP session to address the issue. තමන්ගේ පඩි වැඩි කර ගැනීමට තියෙන අයිතිය කොහෙද තියෙන්නේ මොන පඩියට තියෙන මොන වගක් තියන්නේ ඔයා වෙනවද මහ බැංකුවට because from parliament and given to the central bank there has to be an act or a clause which gives them the right to part imaginary rights that is been happening for years that is not a right මොන පඩියද මොන වගක් දෙද තියෙන්නේ Tamanට තමන්ගේ පඩිය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඇතින සේවිතන්ගේ පරිවර්තන කිරීමට පරිශීලනය කිරීමට වැඩි කිරීමට ගෙවීමට මහ බැංකු පනත යටතේ කලින් තිබුණු පනත සහ මේ පනත යටතේ සීලු ප්‍රතිපාදන තියෙනවා මේ ප්‍රතිපාදන එකින් එකට අවස්ථාව දෙන්න ඉස්සර පරිශේෂ දෙයක්. Section 5 itu memang tidak legal sih namanya ya itu technical tertulis 582A Central Bank shall have administrative and financial unified Section 5. Itu pasti Section 8 ya. Itu Section 8 shall be to each approve the budget of the central bank. This is the authority given to the governing board by that. Then මෙතන මේ මොහොතේ කියුණා මහ බැංකුව පැත්තෙන් මුතු සමිතිය පැත්තෙන් කියුච්ච කාරණාවක් තමයි මේක නොකරොත් මේ ඉන්න සේවකයෝ ටික රට යනවා බේර ගන්න බෑ. ඒක සාධාරණීකරණයට කරපු මේ විශ්වස්ත කාරණා නේ මේක තමයි සාධාරණීකරණයට කරපු කාරණා. මේ මහ බැංකුව සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වෙලා ගත්ත ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුව නිසා අපේ රටේ මේ මහ බැංකුවේ නෙවෙයි යන්න පුළුවන් හැම කෙනාම යනවා. ඒක නෙමෙයි මුදල්ම. ඉවත් වෙන මදි. හැම කෙනාම බැරි වෙනවා.
මුදල් මණ්ඩලයේ සහ විපත්තිමගත තීන්දුව නිසා වැට් එක අරව මේවා පේයින් ටැක්ස් එක අරව මේවා සේරමත් එක්ක බුද්ධෝධි විශාල ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. යද්දි මොකද සදාචාරාත්මක අයිතිය Taman විතරක් මේක වැඩි කරගන්න. මේක සමාජයේ අහන ප්‍රශ්නයක්. සමාජයේ අහන ප්‍රශ්නයක්. මේක එහෙමනම් මහබැංකුව සහ අනිත් අය අවසරය දෙන්න ඕන. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ පරිපඩි කරන්න. ඒ වගේම වෛද්‍යවරුන්ගේ පරිපඩි කරන්න. වෘත්තිකයන්ගේ ඒකට බේර ගන්න පුළුවන් පරිපඩි කරන්න. ඒ අවසරය දෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේ කාරණා ඒක පිටරවලක් තියෙනවා දෙන්නවා. ඒක නිසා මේ කාරණාවේදී පරිපඩි කිරීම සම්බන්ධව පොදුවේ වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා පිළිගන්නවා. හැබැයි තමන්ගේ හැද තමන් විතර බෙදාගත්ත විදිහට තමයි සමාජයේ කලදර කරන්නේ අපි විශ්වාස කරන්නේ ඒක එහෙම කියනවා. Separately, during the post-cabinet meeting media briefing yesterday morning, co-spokesman and Minister Bandula Gunawadana said the Cabinet of Ministers directed the Parliament to address the issue of steep salary hikes at the central bank, citing it as a matter within the jurisdiction of the legislative branch. He highlighted that central bank officials were summoned before the Cabinet on Monday, where they elaborated on the rationale behind the decision to raise staff salaries. They clarified the salary adjustments were made following the institution's tradition and aligned with the triennial collective agreement entered into with the trade unions covering the period 2024-2026. Considering it a matter within the legislative branch's jurisdiction, the President directed the CBSL to clarify the matter before Parliament, as the institution is now obligated to justify its actions to the legislature, Gunawadana said. විශේෂයෙන් නව මහා බැංකු පනතෙන් පසු රාජ්‍යයේ ඍජු පාලනයෙන් නිදහස්ව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා කලින් මුදල් මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙක් ලෙස සිටියා වර්තමාන නීති අනුව රාජ්‍ය මුදල් හා පාලනයට සම්බන්ධ භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා මුදල් මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙක් ලෙස කටයුතු කරන්නේ නැහැ. එනිසා ඔවුන් පැහැදිලි කළා බැංකු ක්‍රමයේ තුල රාජ්‍යාංශයේත් පෞද්ගලිකාංශයේත් ඉහළ තලවල ඉන්න සේවක කාරකාදී ඉතා විශාල වැටුප් තලවල තමයි දැනට රට ඇතුලේ කටයුතු කරන්නේ. එවිට විශේෂඥතාවයක් තියෙන විෂයානුබද්ධ ප්‍රාමාණිකයන් පුද්ගලිකාංශයේ විසින් මහා බැංකුව වෙතට මාරු වෙනවා වෙනකොට මහා බැංකුවේ අයත් පුද්ගලිකාංශයට වෙතෙන්නුනොත් ඒ බැංකු පද්ධතිය පවත්වාගෙන යාම හා මූල්‍ය ක්‍රමය පිළිබඳ ගැටලු ඇති වෙන නිසා සම්ප්‍රදායිකව 3 අවුරුදු සාමූහික ගිවිසුමක් යටතේ තමයි වැටුප් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මීට පෙර ඉතිහාසයේ කිසි දවසක එවැනි වැටුප් වැඩිවීමක් පිළිබඳ පූර්ව අනුමැතිය ලබාගෙන නොමැති බව ඔවුන් සඳහන් කළා. එයා සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් විසින් තම තමන්ගේ දරන මතයත් රටේ ජනතාව මේ හා සම්බන්ධයෙන් දරන මතයත් පිළිබඳ කරුණු දැක්වීමෙන් පසු ඉදිරියට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ කැබිනට් මණ්ඩලයට නෙමෙයි මුදල් මහ බැංකුව පිළිබඳ බලය තියෙන්නේ ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවට. මොකද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 148 වෙනි වගන්තියට අනුව මුදල් පිළිබඳ පූර්ණ බලය පාර්ලිමේන්තුවට පැවරෙන නිසා පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කළ අනපනත් අනුව අනෙකුත් ආයතන ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා ජනාධිපතිතුමා මහා බැංකුව අධිපතිතුමා ඇතුළු උසස් නිලධාරීන්ට දැනුම් දුන්නා. අදාළ වෘත්තීය සමිති සමග ගොස් පාර්ලිමේන්තුවේ අදාළ පාර්ශ්වයන්ට ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම කරලා අවශ්‍ය තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පාර්ලිමේන්තුව විසින් කළ යුතු වෙන බව තමයි කැබිනට් මණ්ඩලය සඳහන් කළේ. For more latest news, subscribe to FTTV.